Hello everyone. My name is Nur Muhammad. Let me just formally welcome you all to an episode that we here at English Zone have sort of prepared for you, or we're just organizing something that is sort of very new here at the English department as well as any department, to be honest. So basically, what we're planning on doing is that we're going to be hosting a couple of episodes like a podcast, and we have aptly named it ZoneCast. Get it? English Zone and podcast. So yeah, I know that's cringe, but so without further ado, let's jump right into our today's episode. So for today's episode, let's not make you guys wait any longer. So for today's episode, I have someone who is a very close friend of mine who has taught me a lot. And he is someone who is currently working as a research assistant at the Center for Sustainable Development, as well as he is also an CLS instructor here at ULAB. And he is someone with whom I have started my ULAB journey as a volunteer, and I have learned a huge, things and everything that I have to know about ULAB from him, right? So, without further ado, let's welcome our guest for today. So, Faimha, how are you? Yeah, I'm doing good. Yeah, like it has been such a long time since I finally, got to see you and talk with you on a face-to-face basis, I guess. Yeah. So, how are you feeling right now? I'm actually very excited. Should I be holding this or should I? Okay, so I'm actually very excited to be here again. So English Zone is my place. And thank you so much, Noor, for inviting me today. And I feel honored. And you look very good, by the way. I'm a little underdressed today. You are someone who has achieved a lot here at your lab, right? Like from being a TA to a peer mentor and peer tutor, everything. Like you're just somebody who exists everywhere at your lab, right? And at the same time, you have managed to, hold on to your CGPA and you're basically overachiever, maybe underdressed, but overachiever, right? But yeah, so just the first question is why and how did you choose ULAB as a place to like study and go to? So I've always shared this story with everyone, like my classmates and also my faculty members, that the reason, well, the entire story behind me choosing EULA was it was just a sudden thing. Uh, well, I was very much struggling with my A levels, and like a good number of students of Bangladesh, my A level results were not good. So then I pursued for GED somehow, যেমনে তেমনে করে. And the GED results were like up to the mark to pass at least. And then after I was done with my GED, I got out and I was walking the Dhanmondi এখানে, and that time the campus was at the ধানমন্ডি যে চারের এতে ক্যাম্পাসে. And মাথা উঠে দেখেছি যে আচ্ছা ULAB দেখি ভিতরে কি আছে. So I just went inside and there was, I guess, the admission. I guess there was Nasrin sir or Apu. I don't remember who exactly there was. And I said, "Je, so admission ke na hocche?" And she said, "Yeah, of course." So form diye dilo. And form দেওয়ার পরে I saw the form and I understood যে এত এত টাকা, and I felt like যে ঠিক আছে, যে যেহেতু আমি গরিব আছি মোটামুটি, তো এই টাকা দিয়ে তো সার্ভাইভ করাই যায়, দেওয়াই যায়, পরে লুটে নিব ইউএলএফকে, এটা পরের কাহিনী যে লুটছি। বাট তার আগে I had no plans. And to be very honest, the reason why I chose DEH is because আমি এটা চুজ করি নাই। It was a sudden thing. কীভাবে আমি বলি, it's a very funny story. So ফর্মটা দেওয়ার পরে অনেকগুলো বক্সেস ছিল, রাইট? সো দেয়ার ওয়াজ সিএসি, বিবিএ, ডিইএইচ, অ্যান্ড আমি বিবিএতে টিক দিছি। দ্যাটস হোয়াট আই নিউ, যে আমি বিবিএতে টিক দিছি। বাসায় এসে আমার আব্বুকেও বলছি যে বিবিএতে নিছি, অ্যান্ড মাই ফাদার ওয়াজ লাইক, ওয়াই, পারবা? আমি বলছি না, বাট টাকা কম। And he was like, okay. Then he was like, okay. তো ঠিক আছে, ফাইন। ফার্স্ট আমাদের এক্সাম নাও হলো, আমি এক্সাম দিলাম। আমার আরিফা ম্যাম ওয়াজ দি পার্সন যে আমার ভাইবা নিছে। আর ইয়া, ইট ওয়াজ লাইক, না ইংলিশে, আই ডিডন্ট নো যে ইংলিশ ছিল। আই নিউ যে আমি বিবিএ দিচ্ছি, যে হবে ইংলিশে মনে হয় কিছু বলতে হচ্ছে। ফার্স্ট ক্লাসে গিয়ে আমি নাদিয়া ম্যামের ক্লাস পাইছি। মাই মোস্ট ফেভারিট টিচার, বাই দ্য ওয়ে, নাদিয়া রহমান ম্যাম। অ্যান্ড নাদিয়া ম্যামের ক্লাসে অর্ধেক ক্লাস যাওয়ার পরে রিয়েলাইজ যে আমি ইংলিশ লিটারেচারে আছি। আমি কাউকে বলিনি এটা, এটা আমি আজকে রিভিল করতেছি বাই দ্য ওয়ে, যে এই হচ্ছে কাহিনী। সো দিস ইজ হাউ আই চোজ ডিএইচ, দিস হাউ আই চোজ ইউল্যাব। অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ, ইট ওয়াজ আ ভেরি গুড জার্নি। And thanks to Allah for
আমাকে তো ভুলভাল টিক দেওয়ানোর জন্য that I finally got মানে DEH একটা home and everything is just like it's there for me. That's an amazing story. Yeah. Let's go into one of something that is much more personal to you, which is you were a peer tutor here at English Zone. Yeah, Right. Yeah. yeah. So That, how did it shape you into who you are? Like, was there any effect or impact upon your life on being a peer tutor? actually, so my journey as someone, a student, I would say, as a journey as a student, actually started me being as a peer tutor at the English Zone. So it was the second semester of my undergrad career, and I actually wrote a fiction titled "The Perfect Wife." So it was about a wife who actually prepares a lot of food for her husband and so many dishes, and just to see that the husband was kind of rude because she was quite a bit late to open the gate, and then the husband got quite angry at her, and then there was this shouting and everything. So that write up was like my very first write up, and I remember clearly that I showed the write up to our very first supervisor of English Zone, our very most favorite Ruby Apu, Rubayat Apu. I really miss you, by the way. So she saw my write up and she was like, okay, so why didn't you join English Zone as a peer tutor? And I had no idea the English Zone peer tutor niche and it can be something impactful. Because Taraka, as I've said, I was like a very weird kind of a student. Like I was not interested about anything. Mahmood sir, there was this teacher named Mahmood sir. So he's currently at I guess IUB. So he recommended my name to be a peer tutor, and I have worked as a peer tutor for like a year, more than a year, and since then I met like different kind of students. I have tried guiding different kind of students. I clearly remember sometimes I used to give them ideas that were supposed to be given by a teaching assistant. So I was shaping myself in such a way so that I can be a TA in the future. So my perspective were always like, "Chacha, সামনে যায় আমাকে কিছু করতে." This is not the only thing that I'll be doing forever. So when I was a peer tutor, I thought, "Acha, I have to be a TA." And then when I was a TA, then I thought I have to be a professor, I have to be a faculty. So I need to have so many things. I have to fix my own writing style because during my O-level days, my writing it wasn't that much good. So এখানে এসে when I met teachers like Nadia Rahman ma'am, Arifa ma'am, Sohana Munzur ma'am, and the other amazing faculties of DEH, and also not to mention the CLS teachers such as Razia Sultana ma'am, Shahinara ma'am. So they have really shaped my writing style. So ওরা আমাকে ফার্স্ট থেকে বলছে যে আচ্ছা ঠিক আছে হোয়াট ডুইং, তুমি এখন প্যারাগ্রাফ স্টাইলে লিখতেছো, তুমি হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফে সব লিখতেছো, হোয়াই ডোন্ট ইউ ডিভাইড ইট ইন 3 প্যারাগ্রাফস। নাদিম আমাকে স্পেসিফিক্যালি বলছিল যে শি গেভ আ ভেরি গুড আইডিয়া, সো আই এম শেয়ারিং দিস উইথ এভরিওয়ান, যে তুমি যখন কোনো একটা অ্যাসাইনমেন্ট লিখবা, সো তুমি জানো যে তোমার মাথায় অনেক আইডিয়াস, সো তুমি ইন্ট্রোডাকশনটা আগে না লিখে তুমি মিডল থেকে শুরু করো। তুমি হোয়াট ইউ ডু ইজ ফার্স্ট রাইট দ্য মিডল, দ্য বডি পার্ট, দ্য বডি এস পার্ট অফ ইউর এসে। তুমি 2টা প্যারাগ্রাফ, তোমার মনে করো যে ওয়ার্ড লিমিট 1000, সো তুমি মাঝখানে 3টা প্যারাগ্রাফ লিখো, লিখার পরে তুমি এটাকে সাজিয়ে ইন্ট্রোডাকশনে লিখো, অ্যান্ড দেন ইউ রাইট এ থিসিস স্টেটমেন্ট। দ্যাট ওয়াজ দ্য বেস্ট আইডিয়া অফ মাই লাইফ টু রাইট এ perfect essay. And since then আমি আমার মানে অ্যান্সারসে I used to do that. I used to take that strategy and everything just went well. And the teachers also যে আমার গ্রামাটিক্যালি কীভাবে ফিক্স করা যায়, they have suggested me to write more. সোহানা ম্যাম আমাকে বলছে ট্রান্সলেশনে ফোকাস করতে, ট্রান্সলেট করো একটু, and then I have some publications as well. And that's how actually gradually মানে my write up, my writing and everything took a better shape, and hence I am here sitting. Someday you will be, of course you are on the same position as well, so Yeah. Hey, as I mentioned that you are someone who made me hopeful for the future. Like I want to be someone like you in a sense that doing everything like peer tutor, like you TA, also like you, also hopefully my work with published water. So your stories are really motivating and this move the people because of how you are from your humble backgrounds to right now. So I just would like to add one thing is that not just the teachers, I think there are a good number of students who have shaped my life as well. So there is number one student is Radia Al Rashid Apu. Oh my god, she was so good, like as an undergrad student, like she was amazing. মানে তার writing and everything, she gave me ideas যখনই দরকার ছিল যে এইভাবে না এটা করো, এইভাবে না এটা করো।
And then of course our current supervisor of the English zone, জ্যোতি আপু আমার ফ্যান, আমি সে আমাকে বলবে না এটা, বাট সে আমার ফ্যান হয়ে সে আমাকে অনেক সাজেশন দিছে। আই ক্লিয়ারলি রিমেম্বার সে আমাকে একবার বলছিল যে আই ওয়াজ কোয়াইট স্কেয়ার শামসা স্যারের একটা এক্সামে, যে আপু আমি পারবো না, আমার মনে হয় না, আই উইল জাস্ট লুজ মাই সিজিপিএ 4, অ্যান্ড শি ওয়াজ লাইক যে তুই যদি পারিস তাহলে তুই আমাকে খাওয়াবি, যেটার এখন আমি খাওয়াইনি বাই দ্য। সো she just blindly said যে you will get an A, and I actually got an A. So that's how my life has been like influenced by this group of people jara ar ki they have always supported and they're still supporting me. So I had to mention their names, and that's how I guess you guys are also getting supported. Jerkom hoche je Hira is there, he's quite good, ঠিক আছে, you get influenced by him, and there is অনেক স্টুডেন্টস তো আছে, so that's how it is like, so একটা জেনারেশনের উপর যায়। So guys, if you're wondering where Jyotiapu really is, let me just show you guys. She is the one holding the camera all this time, so that's our Jyotiapu. And yeah, so even though she's a supervisor, we're making her work, all right? So Thank you for that. thank you for up. And so the next question is obviously your scholarships. You have achieved all of them, and Is this paid though? Is it yeah, we're getting paid by Jyotiapu. It's fine, yeah. Yeah. So IDS এর জন্য 1 lakh করে দিয়েছে। sure. So how did you apply for the scholarships, and what motivated you to apply for them, and how did it help you further here at ULAB? Okay, so সবাই ভাবে যে the scholarship is like a prestigious kind of an award, and এটা হচ্ছে সবাই আর কি এটা চায়, but for me it was a necessity. For me the scholarship was যে আমি যদি এটা স্কলারশিপ না পাই তাহলে আমি হচ্ছে I would never be able to finish my studies. So what really happened was যে 4th semester পর্যন্ত, so the idea is like this যে first year if your CGPA is 4 out of 4, because DE students are very good, so তুমি যদি CGPA 4 out of 4 না পাও, you will not get the Dean or Vice Chancellor scholarship. So the current students যারা পেয়েছে, so they have this 4 out of 4 CGPA, যে কারণে they got the Dean scholarship, this scholarship. So I got the Dean scholarship 4th semester এসে, which is very good. And then 5th semester এসে there were certain issues, and for some reason I lost, আমি একটা A- পেয়ে গিয়েছি, যে কারণে হচ্ছে যে I lost my scholarship. But I knew যে I have to understand my situation of my father as well financially, right? So during that time I was thinking যে financial aid নিবো না কি করবো, and there were like only limited number of options, and I didn't know what to do. Then come যে আচ্ছা ঠিক আছে, ULAB একটা scholarship আছে which is called a named scholarship. So there are 4 particular names of different people যারা হচ্ছে যে who gives funding to the students. So ওদের নামে আর কি the scholarships are there, and they actually pay for like your entire university life. And এই স্কলারশিপটা হচ্ছে যে like you have to get based on your CGPA, it has to be more than 3.8, it has to have a good number of extracurricular activities, and you need to be very thorough and enthusiastic about what you will be doing after your undergraduation has ended. So I remember I actually applied 2 times name scholarship, and I failed twice. And আমার ক্লিয়ারলি মনে আছে যে ওই টাইমে আমার URMS এ আমার ডিউ ছিল around 95 to 85,000. It was impossible for me ওই অ্যামাউন্টটা দেওয়া. And I was like, I just literally remember যে DEH was the savior আমার লাইফের, who actually helped me twice আমার এই টিউশন ফিটা পে করে। তো 2 বার DEH actually helped me যে তোমার Shahriyer, so you are a good student, so we want to help you এত টাকা দিয়ে ফাইন্যান্স দিয়ে, and I still remember. And 2 বারই DEH helped me, and তারপরে I was able to, but still then again it was not enough. ঠিক আছে, টিউশন ফিস was like যে আমার ওয়েভার হচ্ছে 5% ছিল, so basically 56,000 টাকার মধ্যে আমি দিতাম 54,000, because আমার O level wasn't good and I had to do GED, so that's the reason. So overall it was more of a necessity, and this actually influenced me যে আমাকে ওই স্কলারশিপটা পেতেই হবে. So after failing 2 times I remember যে আমার ফার্স্ট বেলায় I was asked a question যে you're doing campus ambassadorship at the Teach for Bangladesh, so what is your purpose এখানে?
আমি না কিছু বলতে পারতেছিলাম না, আই হ্যাড নো আইডিয়া যে কী বলবো এখানে আমি, বাট সামহাও আই জাস্ট মানে স্টার্টার্ড যাতা বলে চলে আসছে, অ্যান্ড আই রিয়েলাইজ ইট ওয়াজন্ট গুড। সেকেন্ড বারে আমি আই ক্লিয়ারলি রিমেম্বার যে আমি এই ভাইয়া পর্যন্ত যাইনি, মাই এসে ওয়াজন্ট গুড এনাফ। সো আই ক্লিয়ারলি রিমেম্বার যে আমার ফার্স্ট বেলায় আই ভাইবা পর্যন্ত যখন গেছি দ্য ইন্টারভিউ, সো দেয়ার আর স্টেজেস রাইট, সো দেয়ার আর মাল্টিপল স্টেজেস। ফার্স্ট স্টেজ হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু সাবমিট অল ইউর ডকুমেন্টস কম্পাইল করে, অ্যান্ড দেন দ্য নেক্সট স্টেজ ইজ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রাইট অ্যান এসে। এসেতে লিখতে হয়, দে উইল গিভ ইউ আ পার্টিকুলার একটা টপিকের উপরে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু রাইট অ্যান এসে, অ্যান্ড দ্য ফাইনাল স্টেজ ইজ দে উইল বি আ ভাইভা, অ্যান ইন্টারভিউ অফ ইয়ার্স। ওখানে বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ, আমাদের অনারেবল ভিসি স্যার, প্রো ভাইস চ্যান্সেলর স্যার সবাই থাকবেন, অ্যান্ড দে উইল ask you questions যে why you are the student to whom we should give this scholarship. That stage is quite tough, honestly speaking. That was one of the toughest stage to of my life of an undergrad career, যেখানে I had to break through. But I remember যে আমি দুইবারই I failed. ফার্স্ট বারে আমি তো গিয়েছিলাম, সেকেন্ড বারে আমি যেতে পারিনি। থার্ড বারে I remember what happened was যে um, আমি গিয়েছি and I was fully prepared, and I wasn't expecting the easiest question of my life. I was like, আমি আমার সবচেয়ে সব ধরনের কোয়েশনের অ্যান্সার নিয়ে গেছি, বাট আমার ইজিয়েস্ট কোয়েশন যেটা, হোয়াট ইজ ইউর রোল অ্যাজ এ পিয়ার টিউটর, অ্যান্ড আই কুডন্ট অ্যান্সার দ্যাট, অ্যান্ড আই স্টিল রিগ্রেট এখন পর্যন্ত যে আই রিমেম্বার শামসু স্যার আমাকে বলছিল যে দ্যাট কোয়েশ্চেন, দ্যাট ওয়াজ দ্য ইজিয়েস্ট কোয়েশ্চেন, মানে দ্যাট ওয়াজ সো ডিসঅ্যাপয়েন্টিং, অ্যান্ড আমার পুরো ইয়ারটা ইট ওয়াজ লাইক আ ফেইলিয়ার আমার জন্য। তখন কোভিড টাইম ছিল, আর দ্য এন্টায়ার ইয়ার ওয়াজ আমার জন্য ইট ওয়াজ দ্য মোস্ট লাইক হরেবল একটা ইয়ার। থাকে না ওই যে দি হরর হরর, হ্যাঁ দ্যাট থিং, ওই যে হোয়াট ওয়াজ দ্যাট, আই ফরগট দ্য নেম অফ দ্য বুক, ওই যে হোয়াট এভার ইট ইস, আমার মনে নেই, আমি এখন লিটারেচার থেকে চেঞ্জ হয়ে এসেছি, এখন আমি ক্লাইমেটে আসছি। সো ইয়া আই রিমেম্বার যে দ্য ফোর্থের বেলায়, the fourth time, the final time, when I actually got the scholarship, that time it wasn't for the scholarship. I remember it was to for myself. And I had to tell those people যারা বোর্ডের এখানে আসে, and to myself as well, that I am not a bad student. Please don't consider me as a bad student. I don't need the scholarship. And that is exactly what I said ওখানে গিয়ে. So when I went there and when I was in the front of them, and they were asking me, oh Shahriyer, you are back. I was like, yes sir, I'm back, I'm not leaving anytime soon. And they were like, so how are you, and what was your motivation to come here? And I said, I realized I wasn't a good student back then, but then I realized I actually was a good student. There is no such thing as bad students. And I came here to prove to myself, not to you, or I don't want this scholarship again. I just want to prove myself that I am not a bad student, and I have to break that thing. Because আমি যদি না ভাঙতে পারতাম তাহলে আমি হয়তো বের হয়ে যেতে পারতাম না এখান থেকে, অ্যান্ড দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ক্লিকড এভরিওয়ানের এখানে যে ওকে, সো দে ওয়ার লাইক যে ওকে, মানে উই আর কোয়াইট ইমপ্রেসড উইথ ইউর অ্যান্সার্স। অ্যান্ড there was this last question which was asked by Imran sir himself, that he said briefly, what will you do after your graduation ends? And I took 2 seconds, took a deep breath, and then I said teaching, research, and abroad masters. Luckily I am teaching at the Center for Language Studies right now as an instructor. That's the first step. And in terms of research, I'm a research assistant at the Center for Sustainable Development. And for my masters abroad, well, that will be like something that I'll be pursuing in the future, hopefully. So overall, whatever he said, whatever I have said during that moment, I'm doing that. And based on my answer, Imran sir just said one thing. I just have to tell you one thing, Shahriyer, that is, after you're done with this interview, do meet me or Shamshad sir. I had no idea why he said that. I wasn't even sure যে কেন বললো সেই কনসেপ্টটা, and I just completed my interview, and I was like very happy যে আচ্ছা না আমার কাজ শেষ, as a student I'm done, so now I can breathe. And then the next morning I remember একদম ভোর 5:30 না 6টার দিকে, I don't know why I woke up. আমার কোনো ক্লাস ছিল না, কিছু ছিল না। I got a text from Shamshad sir messenger, and he said you got it, do not tell this to anyone. I was like, should I ask him, what did I get it sir, what did I get? And I can't ask him now, he's the pro vice chancellor, and it looks very odd. So I just like, I woke up, and then I just chul thik kore, I went to my mother,
and I said যে I got it. And she understood like আলহামদুলিল্লাহ বাবা জড়া ধরতেছে আমাকে এখানে এসে যে খুবই খুশি আমার মা আমি বুঝতেছি না যে কি পাইছি আমি I just said যে I got it. Later I realized when I got a call from Sohana ma'am যে তুমি তোমার ইন্টারভিউতে কি বলছো so I said this is this বলতেছে so you will get a good news very soon and advance congratulations and that was the biggest মানে happiest moment of my life and up until now I'm actually grateful to one person actually a few number of people but specifically Nadia ma'am because and also Arifa ma'am and the others because they gave me the reference letter and everything but তার আগের রাতে স্কলারশিপ ইন্টারভিউর আগের রাতে নাদিয়া ম্যাম আমাকে 2 ঘন্টা আমাকে ব্রাশ আপ করছে ইন্টারভিউ কেমনে দিতে হয় and that এখন পর্যন্ত has like been the biggest plus point of my life and I'm still grateful to her for so many things that's just one of the thing so yeah that's my story of the name scholarship. Wow. And here my only regret is that I did not apply for any scholarships. So and this is my final semester, so I'm like but I think যে if you had like মানে ওখানে যদি if you had applied well, there was this দুই তিনটা তুমি পেয়ে যেতা There was a story when I went to apply in Dhanmondi campus. What basically happened was that one of them told me যে already the CGPA 4 আছে, how do you hope to get it? And that hurt my ego and I was like, nah, নিমু না লাগবে কেন আবার so I'm like tata bye bye এটা হচ্ছে মানে it's a myth হ্যাঁ CGPA 4 like it gives you nothing yeah as a student what is like for example একটা স্টুডেন্টের যে মেইন যে জিনিসটা is that how much further can you go মানে as a student and extracurricular activities এগুলো বেশি ম্যাটার করে and সবচেয়ে বেশি ম্যাটার করে এখন confidence if you do not have confidence I don't think any student will be able to break that barrier. Definitely. So that's an amazing story. Like it's beautiful. Yeah. Of course, you should publish this story on your, sort of your the right. Yeah, you'll be paid in love. মনে রাখো এটা You'll be paid in love. Oh yeah. Congratulations. So also the very last question that I have for you is that do you have any tips for the students who are pursuing the scholarship and since you are part of DH, right? So how did you develop your English language skills? Because me personally, I have trouble speaking as well as writing and reading. Everything English related is really a problem because converting English from Bangla is very tough thing to do. So 2 questions basically. What do you have to say to the students who are pursuing the scholarships, and how did you develop your English skills? This might help the students pursue further. Alright. So for the first question, I think the students who will be applying for the name scholarship, the first এটা বলি the dean and the VC হচ্ছে যে is based on your CGPA. So if your CGPA is 4 out of 4, then you'll easily get it. And for the name scholarship, I think the very first essence that you need is an extracurricular activity. So I have been telling this to a good number of faculty members and also to other people that ULAB should have a particular semester where the students will only focus on extracurricular activities. And as they'll be paying for that, they are bound to go for beyond their academic থেকে বের হয়ে practical life এ কিভাবে একটা extracurricular activities করা যায়. They should have that. ওইটা হইলে হবে কি যে যখন নেম স্কলারশিপে যাবে they can actually tell the board of the trustees or যারা জাজ ওইখানে যে আমার CGPA academics ছাড়া so this is what I have done. I clearly remember আমার পাওয়ার মেইন কারণই হচ্ছে যে আমি টিচার বাংলাদেশে কাজ করতাম আমি পিয়ার টিউটর ছিলাম আমি পিয়ার মেন্টর ছিলাম আমি টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম আমি তাছাড়া হচ্ছে হোয়াট এভার দ্য থিংস আই হ্যাভ ডান অ্যাজ আ লিডিং ভলেন্টিয়ার অর অ্যাজ সামওয়ান হু ইজ লাইক টিচিং টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইজ লাইক ওয়ান অফ দ্য থিংস যেটা আমি রিসেন্টলি পেয়েছি বাট তাছাড়া আমি হচ্ছে যে অন্য ভলেন্টারি ওয়ার্কে আমি ছিলাম বাট দ্য বেস্ট পার্ট ওয়াজ আমি কোনো ক্লাবে ছিলাম না So club is not the only thing that you should focus on. Club is good. It's fantastic for points and everything. But ULAB এর বাইরে you have to do something. You have to work. ওই ওয়ার্কটা it can be like টিচার বাংলাদেশের জন্য or it can be like I don't know. মানে there are so many opportunities. You just have to find it out. যেমন BBA তে আছে হচ্ছে আইডিয়া হান্টার্স অ্যান্ড হচ্ছে হাল্ট প্রাইস আমার জানা আছে যে DH স্টুডেন্টসরা ওগুলাকে রুল করে নট ইভেন দ্য BBA স্টুডেন্টস সো আমাদের DH স্টুডেন্টসরা এই BBA ইভেন্টসগুলোতে দে আর লাইক দ্য লিডিং অর্গানাইজার্স
অ্যান্ড আমাদের ইউল্যাবের যে ইভেন্টসগুলো ডিএইচএ যেমন ইন্টার ইউনিভার্সিটি সিআই students can actually like go beyond inter-university when you're competing with other universities such as BRAC তারপর হচ্ছে এই DU public universities and other universities you are not only representing your university you are representing yourself on that stage in terms of speaking in terms of like you're breaking that barrier of yourself আমার মনে আছে যে আমি হচ্ছে মেয়ে সাচ্ছি আমি হচ্ছে গে সাচ্ছি হিজা সাচ্ছি and I know you want to ask me that question why are you gay well I'm not though but it's like I went beyond because আমার মনে আছে মামুন স্যার আমাকে বলছে যে কখনো মানে অন স্টেজে লজ্জা না পেতে do whatever you want this will give you আলাদা একটা এনার্জি and I did that I did whatever I can as a student of DEH আমি করছি and ওইটার বেসিসে I got this scholarship I won the students of DEH particularly of course other students যারা দেখতেছে but mostly DEH because it's my department so yeah so I want you guys to not just be academically enthusiastic be মানে এক্সট্রা কারিকুলারকে একদম একাডেমিকের মতো করে নাও তুমি রাইট আপ দাও তুমি পাবলিকেশন করো I have a few publications তুমি ডেইলি স্টারে পাবলিকেশন দাও তুমি একটা আর্টিকেল লিখো তুমি একটা পোয়েট্রি লিখো তুমি একটা ট্রান্সলেশন করো তুমি ডেইলি স্টারে না হলে তুমি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে করো দের ইজ বর্ডারলেস জার্নাল অ্যাজ ওয়েল অনেক জার্নাল আছে এগুলোতে পাবলিশ করো you as a student you have to তোমার সিভিটাকে হেভি করতে হবে অ্যান্ড দেন নেম স্কলারশিপের টাইমে তুমি নিজে জানবে যে ইউ উইল হ্যাভ দ্যাট কনফিডেন্স যে না আই হ্যাভ দ্যাট কনফিডেন্স টু গো বিয়ন্ড অ্যান্ড তখনই ওয়েন এভার দে উইল আস্ক ইউ আ কোয়েশ্চেন যে এখানে তোমাকে কেন আমরা দিব দেন ইউ উইল বি এবল টু অ্যান্সার যে দিস ইজ দ্য রিজন ওয়াই ইউ শুড গিভ মি অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু গিভ মি দিস স্কলারশিপ বিকজ এই স্কলারশিপটা ইজ নট জাস্ট আমার টাকা বাঁচাচ্ছে অর আই এম গেটিং অ্যান অনার বা আমার একটা পোস্টার আসতেছে অ্যান্ড আইল বি হ্যাপি নো I have to use this for my further future ক্যারিয়ারের জন্য অ্যান্ড আমি এটা ফিউচার ক্যারিয়ারে ওইভাবে ইউজ করবো যেটাতে আমি ফিক্সেটেড যেমন আমি রিসার্চ অ্যান্ড টিচিংয়ে ফিক্সেটেড অন্য কেউ অন্য কিছুতে হতে পারে ইটস আপ টু দেম সো দ্যাটস দি মেইন আইডিয়া অফ স্কলারশিপ অ্যান্ড your second question that how did I build up my language skills so I think আমার মনে হয় কি যে 4 বছরে একাডেমি কিছু হয় না সত্যি কথা ঠিক আছে দিস ইজ দ্য বিগেস্ট ট্রুথ আমার লাইফের যে আমি 4 বছরে যতই পড়াশোনা করি আমি ইংলিশ স্কিল বাড়তে পারবো না সো হোয়াট এলস ক্যান আই ডু ওয়াচ মুভিস ওয়াচ সিরিজ অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ক্যান আমি হচ্ছে আমার মনে আছে যে আমি ব্রেকিং ব্যাড তারপর ফ্রেন্ডস এগুলা অনেকবার করে দেখছি অ্যানিমে আমি হিউজ অ্যানিমে লাভার বাট আমি অ্যানিমে সাব দেখছি ঠিকই যে সাবটাইটেলসগুলো যখন আসতো নিচে আমি খুবই ধ্যান দিয়ে পড়তাম ওই জিনিসগুলো করার জন্যই আজকে আমি কয়েকটা ওয়ার্ডস কয়েকটা ফ্রেজেস এগুলো শিখছি আমি যেগুলো আমি মাঝে মাঝে ক্লাসে ইউজ করি অ্যান্ড ওগুলোই কিন্তু আমার কাজে দিচ্ছে সো অ্যাকাডেমিক্যালি ইয়েস ইউ আর লার্নিং সো মেনি থিংস বাট ওয়েন ফর ইয়োর সেলফ হোয়াট আর ইউ ডুইং সো ফর ইয়োর সেলফ ইউ ক্যান ওয়াচ সিরিজ ইউ ক্যান ওয়াচ মুভিজ ইউ ক্যান গো টু দ্য সিনেমা হল অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান টেক ইউর ফ্রেন্ডস বাংলা মুভি আমি বলবো যে দেখতে বাট ওখান থেকে কিছু না শিখতে ঠিক আছে ইয়া অফকোর্স দেয়ার আর গুড মুভিজ আছে যেমন পরান মুভিটা ইজ গুড oh my god Hawa was very good but English series যেরকম হচ্ছে যে ফ্রেন্ডস বা সিটকমস যেগুলা যেমন আমি হচ্ছে রিসেন্টলি ভাইকিংস দেখতেছি ডোন্ট ওয়াচ গেম অফ থ্রোনস স্পেসিফিকলি সিজন 8 দিস রামাদান মান্থ ভেরি ব্যাড ঠিক আছে সো ভালো ভালো জিনিসপত্র দেখো বাচ্চা কাচ্চারা ভাইয়ার থেকে ভালো ভালো জিনিস শিখো খারাপ জিনিস শিখবা না ঠিক আছে নট দ্যাট আমি গেম অফ থ্রোনস শিখছি so what I'm trying to say is that you watch series and movies and enhance your skills all by yourself. I always ask my students that there are 3 particular ways in order to enhance your skills. একটা হচ্ছে যে when you're doing it for yourself, so that's how you are managing to watch movies or movies দেখতেছো series দেখতেছো তখনকার second way is যে যখন তুমি হচ্ছে মিররের সামনে গিয়ে you're talking to yourself. আমার যখন প্রেজেন্টেশন হইতো আমার মনে আছে যে ঝর্ণা ছেড়ে আয়নার সামনে আমি প্রেজেন্টেশন প্র্যাকটিস করতেছি অ্যান্ড আমি ভাবতেছি যে আমার সামনে স্টুডেন্টসরা আছে তা আমি জানি যে এতগুলো স্টুডেন্ট আছে আমার সামনে আমার ফ্রেন্ড দীপ আছে আমার এখানে আদেম দাঁড়ায় আছে তার মানে ওরা আমাদেরকে তাকায় থাকবে তো আমাকে মেন্টালি প্রিপারেশন নিতে হবে সো আমি ওইভাবে প্রিপারেশন নিয়ে প্রেজেন্টেশনগুলো দিতাম ওই ঝর্ণার সামনে দাঁড়ায় যে আমি কোথায় কোথায় আটকাবো দ্য থার্ড থিং ইজ নেভার মেমোরাইজ memorization is the worst key for your English acquisition এর জন্য as a secondary language or I don't know একটু বেশি বলে ফেললাম মানে secondary language I don't want to say that ESL but একজনকে আইডিয়া দিয়ে আসলাম তো তাই একটু আগে I just give someone idea যখন আমি আজকে একটু লেট হয়ে আসছি
So yeah, this is the three ways of how you can enhance your, not fully, but as a beginner level, that's the approaches that you should take in order to enhance your English speaking skills. And that English is not our language, by the way. So এটা তুমি খারাপ বলো আর ভালো বলো, খারাপ বলে তুমি ভয়ে বলবা না, এটা করা যাবে না। যে আমার ভয় লাগতেছে স্যার, বা ভাই আমার ভয় লাগতেছে বলতে, আমি এটা যদি ভুল বলে ফেলি আমার ফ্রেন্ডসরা আমাকে অপমান করবে, প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট। বিকজ যখন when you're doing that you are yourself creating a barrier of your own, তখন ইউ উইল নেভার বি এবল টু ব্রেক দ্যাট ব্যারিয়ার। তুমি যদি ভুল বলো, তুমি রিসিপ্টকে রিসিট বলতেছো, রিসিটকে রিসিট বলতেছো, হু কেয়ার্স? নোবডি কেয়ার্স। ইংলিশ ইজ নট ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ, বাংলা তুমি যদি ভুল বলো, তাহলে হয়তো আমরা যদি অপমান না করে যদি ভালো মতো শেখাতে পারি, দ্যাটস ওয়েন উই আর ডেভেলপড। অলরাইট, সো this is the idea that I'd like to give the current students of DEH or So guys, you heard it from Fahim Bhai, for free. yeah, it doesn't have to be hard to learn English. You know, it's easy. Just watch movie, watch, listen to music, watch animes, like whatever you wanted to. Just be enthusiastic, be confident, and just enjoy what you're doing. All right. And also come to your TA bhaiya. I'm Paina. Alnur Bhaiya, so he's an amazing TA by the way. তার কাছে আসবা and এসে তার কাছে সব কিছু শিখে যাবা, যত লুটতে পারো, ঠিক He আছে? did not pay me to say his praises, but I paid him to say my praises already. Yeah, he's getting paid for this. He didn't pay me to say this, but yeah, আমি এটাতে টাকা নেই। So $2. $2. So thank you so much everyone for watching this episode. You guys keep on watching, and just we're gonna bring new contents every day. So leave a comment of who you want us to bring next, and we will bring them to you. Or we'll reach out at least. So just leave a comment. Thank you so much, and Thank you so much. Thank you.